마이클라우드.com에 접속을 하시게 되면 이제 오른쪽에 이제 있는 화면이 저희가 이제 기존에 사용하던 앱이고 왼쪽에 있는 게 요거는 이제 새로 나온 게 앱입니다. 둘 중에 사용하실 왼쪽에 있는 거 사용하시면 현재 버전으로 쓸 수가 있고 기존에 있는 고객들은 기존에 있는 서비스를 그대로 사용할 수가 있습니다. And basically all you have to do is click on login, and you automatically, if you haven't had a chance to log in, you will go into this page, and all you have to do is type in all your email and password, just like Android and so forth, and then you can log on to this MyCloud Home. 처음에 그 가입할 때 썼던 이메일과 패스워드를 넣으면 바로 이런 화면으로 로그인이 되는데요. And in this case, we can actually change the devices into different names. And in this case, we're going to change to Korean, which is right here. And also, everything here you see here automatically change to Korean interfaces. And you can, of course, you can change to line view for all your files. And also in the preview mode, in which you have all the preview information on the files. 보시는 화면을 보시면 굉장히 좀 단순하게, 심플하게 되어 있는데 파일별로도 볼 수도 있고 썸네일별로도 볼 수가 있습니다. Yeah, at the same time, we also create this new Multimedia View where you can also preview all the multimedia for all, or select photo where you can actually see all your photo chronicle basis, like the time here listed, and also as far as the video, you can also see all the video that listed chronicle basis. 네, 멀티미디어 폴더에 들어가시면 이제 모든 멀티미디어 파일을 한 곳에서 볼 수도 있고 사진은 사진 폴더에서 볼 수가 있고 비디오는 비디오대로 볼 수가 있습니다. Right. At the same time, we offer several different types of services. In these cases, we offer 4 right now: the Plex Server, the social media downloader, and also file transfer, and also a migration tool at this point. So we're going to add more services in the future when it's available and automatically showed up here in the App Store. 현재는 저희가 그 4가지 서비스를 제공을 하고 있는데요. 그 플렉스라는 그 멀티미디어 서버를 통해서 저희가 영상을 볼 수도 있고, 그 다음에 이제 소셜미디어, 아까 말씀드렸던 페이스북이라든가 아니면 클라우드를 계정을 연동시키면은 저희가 자동으로 백업을 할 수도 있고, 나스를 통해 기존에 있는 나스를 통해서 연동시키면은 나스에 있는 제품을, 나스에 있는 컨텐츠를 모두 다 백업을 시킬 수 있는 기능도 있습니다. At the same time, we give you total control of your cloud. So at this screen, we basically can change the name of device, adding users, change languages, or change password all in one interfaces. 네, 설정에 가시면 이제 디바이스 이름도 바꾸실 수가 있고 사용자 추가를 하시면 이제 다른 분도 같이 파일을 공유 못하지만 그분과 같이 제품을 사용할 수도 있고 언어도 다 바꿀 수가 있습니다. So when we also using MyCloud Home not only as a file server, also as a multimedia server, which we can actually go into what we call a Plex server, that is very, very commonly used worldwide. And what we can do is we can actually go into setting, log into a Plex account, and it automatically go looking for MyCloud Home and with all the listed movies and music and TV show and photo listed here. So in this case, we'll be loading all the movies that's in the MyCloud. 아직까지는 그 플렉스 그 미디어 서버에 대해서 아직 한국에서 많이 알려져 있지는 않은데요. 플렉스에 계정을 가입하시면 그 계정과 마이클라우드 계정이 연동돼 가지고 마이클라우드 홈에 있는 모든 컨텐츠들을 직접 미디어 서버에서 확인할 수가 있습니다. All this information are automatically captured by Plex Server. There's no additional information need to type in. All you need to do is copy and file over, and all this information is automatically downloaded into your MyCloud Home automatically through Plex Server. 그 플렉스 미디어 서버에 들어가시면 이제 파일만 저희가 넣게 되면은 플렉스 미디어 서버에서 이 정보를 읽어가지고 모든 정보를 이쪽에 매칭을 시켜줍니다. And copy file into this is extremely easy. In our cases, we basically have this what we call W Discovery software that show up here. That will actually allow you to connect MyCloud Home by simple click. 그 WD 디스커버리라는 소프트웨어를 이제 그 데스크탑에 설치하게 되면은 바로 이제 마이클라우드 홈 제품을 바로 인식하고 찾을 수가 있습니다. And once you click this, it basically goes into a very easy view, a very traditional computer structure, and which you are very familiarized. 한번 클릭을 하시게 되면 저희가 항상 편하게 보던 그 화면에서 저희가 모든 걸 컨트롤할 수가 있는데요.
And copy file is just simple as easy drag and drop. All you have to do is copy, drag and drop this, and basically you will say, yes, I will definitely start copying this file, and it starts conversing into my cloud home through internet. 이제 뭐 파일 같은 거나 그 폴더를 그 카피하실 때는 단순히 드래그 앤 드랍으로 단순히 끌어만 놓으면 바로 카피가 됩니다. So copy file is extremely easy, and you can also by right click on file on the desktop and try to synchronize your folder to your MyCloud directly. 보시면 이제 폴더를 동기화시킬 수도 있습니다. 우우 버튼을 눌러가지고 동기화 버튼을 누르면 그 자신이 갖고 있는 그 데스크탑에 있는 폴더도 자동으로 동기화시킬 수가 있습니다. And we mentioned how easy it is to share. So by right click on the file, you can basically say create a share link. What it does is automatically capture the link of the file, and it generates automatically. You can copy and then send to your friends through different medias. 그 파일을 다른 분들과 공유하고 싶을 때는 그 파일을 우클릭을 하시면은 공유 링크가 나옵니다. 그래서 그 링크를 카피해서 보내시면은 다른 분이 바로 그 링크로 들어가서 파일을 같이 쓸 수가 있습니다. And we're going to show you some of the mobile devices that also works. So by controlling this, we're using this MyCloud Home app. 보시면 화면이 저희 마이클라우드 홈, 마이클라우드 앱인데 현재는 지금 두 가지 버전이 있습니다. 위에 있는 그 파란색 바탕이 기존에 쓰던 마이클라우드 앱이고 밑에 하얀색 바탕에 그 파란색 집이 보이는 게 현재 나온 마이클라우드 홈 앱입니다. And when you click on MyCloud Home, basically you went right into the structure just like we just previewed earlier on the screen. 그 마이클라우드 앱을 바로 들어가시면 아까 그 데스크탑 화면에서 보셨던 것과 외부 흡사한 화면을 바로 볼 수가 있습니다. And we can actually search by photos, videos, just like exactly how we did to see on the screen. And basically we're using a very similar form and format so everybody can use too. 지금 멀티미디어 폴더에 들어가셔도 아까 저희가 그 데스크탑 화면에서 보여드렸던 파일과 형태와 동일한 형태로 유지를 하고 있습니다. And there's a video file we want to try to stream it all the way through Taiwan at this point. All these things are actually, all the files are actually located in my home in Taipei. So we're going to try a streaming capability for this. And we basically hit the file and then we hit play. 지금 현재 이 모든 파일들은 이 친구가 지금 대만에서 온 친구인데 대만에 있는 클라우드에서 지금 갖고 온 파일을 재사용하고 있는 겁니다. Previously on Travelers. We've been abducted. And it's all streaming at 720p at this point. And it's through internet all the way from Taipei at this point. 해상도 이제 720p 제품인데 그 대만에서 지금 저희가 끌어와도 전혀 끊김없이 자연스럽게 화면이 제공되고 있습니다. So MyCloud offers a lot of versatility, and in many cases we think this is one of the best way to also organize all your data and files. 마이클라우드 홈 제품을 사용하시면 언제든지 쉽게 데이터를 접근하고 사용하시기에 가장 최적화된 제품이라고 볼 수 있습니다.